trying to run a 42-kilometer marathon, you cannot run at the speed of 100 meters. Is Indian society built on fear? And in India, everything which is true, the opposite is also true. From idea to IPO, what is the journey? So it's a long journey. Not every company will IPO and not every IPO will be successful. హైదరాబాద్ని సిలికాన్ వ్యాలీ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంపారిజన్ చేయకూడదు. హంగర్ ప్యాషన్ నేను మీకు నేర్పించలేనండి. భయం ఎక్కువ, ఒక స్టెప్ తీసుకోవాలంటే. సమ్ 2 కాలేజ్ డ్రాప్, 1 పర్సన్ వాజ్ అ మిడిల్ క్లాస్ పర్సన్, రైట్? అందరు చేస్తారు కదా, నో కాంట్రవర్సీ. వాట్ ఈస్ డెత్? Death, I guess. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సార్ నాకు వచ్చేసి, వాట్ డ్రైవింగ్ పీపుల్ టు వర్క్ అండ్ ఇన్నోవేట్ సార్? ఎందుకంటే వీఆర్ అబాండెంట్ విత్ రిసోర్సెస్, కానీ మనకు అన్ని ఇనఫ్ ఉన్నాయి హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి. వాట్ డ్రైవ్స్ దెమ్ టు వర్క్ మోర్? ఈజ్ ఇట్ అ లూప్ ఆఫ్ లైఫ్ ఆర్ ఈజ్ ఇట్ ఎవల్యూషన్ ప్రాసెస్? ఎట్లా సార్, వాట్ ఈజ్ యువర్ టేక్ ఆన్ దట్? ఇట్స్ అ మిక్స్ ఆఫ్ మెనీ థింగ్స్ అది. ఓకే, సో మనం అందరము చార్ల్స్ డార్విన్ పేరు వింటే, సో ఆయన ఒక థియరీ 1859లో పెట్టారు, ఐ థింక్, థియరీ సర్వైవల్ ఆఫ్ ద ఫిటెస్ట్. ఇట్ ఈస్ ద స్పీషీస్ విచ్ ఇస్ మోస్ట్ అడాప్టబుల్ టు చేంజ్, విచ్ విల్ సర్వైవ్. ఈజ్ ఇట్ పర్పస్ డ్రైవింగ్ ఎవ్రీబడి? ఎందుకంటే దే ఆర్ వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ కదా, 5%. కొంతవరకు ఉంటుంది అండ్ ఫర్ అదర్స్ అది కొంచెం టైం అయిన తర్వాత డెవలప్ అవుతుంది. నాకేమనిపించింది తెలుసా సార్, టు బి ఫ్రాంక్, అంటే ఆ క్వశ్చన్ లాస్ట్ అడుగుదాం అనుకున్నా, బట్ ఈజ్ ఇండియన్ సొసైటీ బిల్ట్ ఆన్ ఫియర్, ఫ్యామిలీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్, సోషల్ జడ్జ్మెంట్స్? సో కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. ఒక ఆయన ఉండేవాడు, మార్క్ ట్వెయిన్ అని, మస్ట్ హావ్ హర్డ్ ఆఫ్ హిమ్, రైట్? మీ దగ్గర కూడా ఇక్కడ బుక్స్ ఉన్నాయి. సో మార్క్ ట్వెయిన్ కేమ్ టు ఇండియా వన్స్, లాంగ్ బ్యాక్, more than 100 years ago. Okay. So he came to India as a tourist. Okay. After he came to India, he said in India everything which is true, the opposite is also true. Okay. Right? So when you think about it, ఇప్పుడు కొంతమంది ఉంటారు are driven by purpose. ఇప్పుడు for example Dr. Abdul Kalam was driven by purpose, right? There are others who are not driven by purpose. They're surviving. Survival. Again. So 2 parts. When you are a country of 1.4 billion people, there is room for everybody. Okay, there are people who are driven by a sense of purpose. There are others who are right now initially focused on survival, but over a period of time things will change. They'll find a purpose. They will find a purpose. Okay. Yeah. So you see, purpose doesn't have to be only doing samaj seva. Oh no, definitely. It can also be making a difference to yourself, making a difference to your immediate family and all that. So for example, the generation before us, before me for example, those days parents also had a very hard time. Ippudu manamandram, we are all in a situation of privilege, right? So even if you go back and check with your parents, they'll tell you their journey was very different from the journey you are going through. Definitely. Right? They have to struggle much more for anything, for everything. For example, I still remember when I got into college, I wanted to buy a two-wheeler. This is back in 1981. అప్పుడు స్కూటర్కి కొనడానికి 5 year వెయిటింగ్ లిస్ట్ ఉండేది. ఫోన్ కనెక్షన్కి 4-5 years వెయిట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఏంటి, ఆన్లైన్ చేయొచ్చు, రైట్? యూ కెన్ గెట్ ఎనీథింగ్. సో థింగ్స్ హ్యావ్ చేంజ్డ్. నేను చాలా మందిని చూస్తే, చాలా మంది జర్నీ సార్ నాకు అనిపించింది ఇట్స్ ఆల్ ఫర్ సర్వైవల్, ఇట్స్ నాట్ గోల్ ఓరియంటెడ్ ఆర్ పర్పస్ ఓరియంటెడ్. సో బట్ ఇది ఎందుకు అడుగుతుండే అంటే సార్, ఇప్పుడు నాకు అనిపించింది, ఐ డోంట్ నో వెదర్ ఇట్ ఇస్ ట్రూత్ ఆర్ రాంగ్, యూ హ్యావ్ టు టెల్ మీ సార్ ఇఫ్ యూ కరెక్ట్ మీ. మేబీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ యూఎస్, మరి అక్కడ సిలికాన్ వ్యాలీ ఉంది, జనాలు ఉన్నారు. ఇఫ్ సంబడి ఇస్ కమింగ్ విత్, ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఏం ప్రెషర్ ఉండదు కదా, దే డోంట్ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ హిస్ పేరెంట్ డాడ్ ఐవ్ గాట్ డిగ్రీ, ఆర్ ఇప్పుడు మా కొడుకు అందరికన్నా టాపర్ అండ్ అని ఉండదు. కాబట్టి హీస్ డ్రివెన్, ఈజ్ వెరీ ఫ్రీ టు ఎక్స్ప్లోర్ ద ఆప్షన్స్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఓకే ఫెయిల్, ఇట్స్ ఓకే. అండ్ దెన్ దాని తర్వాత ఆయనకు ఒక ఐడియా ఉందంటే, ఒక ఆపర్చునిటీ కోసం కానీ ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా సార్ అది. సో దానివల్ల నాకు అనిపించింది, ఒక టైంలో దేర్ ఇస్ అ గోల్ ఓరియంటెడ్ జర్నీ ఉండే, బట్ ఇప్పుడు ఇట్ గాట్ డిస్టర్బ్డ్ అంటున్నారు, ఇట్ గాట్ వెరీ లేజీ, పీపుల్ హ్యావ్ గాట్ దేర్ అనేసి. వాట్ ఈస్ యువర్ టేక్ ఆన్ దట్ సార్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐఎమ్ an optimist. You have to be optimistic. Yeah. So when you compare, let's say even 15 years ago, 15 years ago, when, for example, when I was doing, I did 2 startups and all that.
అప్పుడు ఇఫ్ యూ గో అండ్ టెల్ సంబడి బాబు నేను స్టార్ట్అప్ చేస్తున్నాను వాళ్ళు అనుకుంటారు ఏమైంది నీకు అది ఓకే ఎందుకు చేస్తున్నావు టైప్ ఆఫ్ థింగ్ రైట్ ఎందుకు బాగా యూ స్టడీడ్ వెల్ గెట్ అ నైస్ జాబ్ గుడ్ కుషీ జాబ్ వై యూ టేకింగ్ రిస్క్ అండ్ ఆల్ దట్ రైట్ నౌ దట్ యాటిట్యూడ్ హెస్ చేంజ్డ్ రైట్ ఇప్పుడు యూ టేక్ యువర్ ఓన్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ ఇప్పుడు పేరెంట్స్ మే హ్యావ్ మూవ్డ్ ఫ్రమ్ సమ్వేర్ కమ్ టు బిగ్ సిటీ డన్ సంథింగ్ ఇప్పుడు మీకు కొంతవరకు సమ్ కంఫర్ట్ సమ్ ప్రివిలేజ్ యూ హ్యాడ్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ అ గుడ్ ఎడ్యుకేషన్ రైట్ you were able to build your architecture business. Now you started doing this. So next question, మీ జర్నీలో యాజ్ అ టీఎఫ్ సిఇఓ విచ్ ఇస్ ద బెస్ట్ మూమెంట్ అండ్ విచ్ ఇస్ ద అక్వర్డ్ మూమెంట్ దట్ హ్యావ్ బీన్ త్రూ? So for me, when one of our startup does well, so TF లో మాకు చాలా అవార్డ్స్ వచ్చినాయి, నేషనల్ రికగ్నిషన్ వచ్చింది, ఆల్ దట్ ఈస్ ఓకే. బట్ TF ఇస్ అన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఫండమెంటలీ ఎవరి కోసం చేస్తున్నాం మనము? ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ కోసం చేస్తున్నాం, రైట్? సో ఇప్పుడు ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్ సక్సెస్ఫుల్ అవుతాయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టార్టింగ్ విత్ ఒక ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్ ఇంక్యుబేట్ చేస్తాం, దట్ ఫెలో గోస్ అవుట్ అండ్ గెట్స్ అన్ ఆర్డర్. ఓకే, హిస్ టీమ్ ఒరిజినల్లీ ఇట్స్ ఏ ఫౌండర్ అండ్ వన్ మోర్ పర్సన్ ఆర్ సంథింగ్, దే యాడ్ వన్ టీమ్ మెంబర్. ఓకే, దే గో అవుట్ అండ్ రేస్ సమ్ మనీ. Okay, they get a big customer order, right? Or they get some patent or IP or whatever. Those are things which give me more joy than saying, okay, we got national recognition as best incubator. All those are okay. That is part of the thing. And second is whenever we have done something which has made a difference to the entrepreneur. Okay, for example, I have one or two examples. So, small startup. వాళ్ళకి ఒక లార్జ్ కంపెనీ అంటే ఐఎమ్ జస్ట్ సేయింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మారుతి ఆర్ అదాని అట్లాంటి వాళ్ళతో వేర్ స్టార్ట్అప్ వుడ్ హావ్ ఫౌండ్ ఇట్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు మీట్ దోస్ పీపుల్, రైట్? హౌ విల్ మారుతి నో అబౌట్ ది స్టార్ట్అప్ ఆర్ హౌ విల్ లార్జ్ కంపెనీ నో అబౌట్ ది స్టార్ట్అప్ వేర్ వీ హ్యావ్ బీన్ ఏబుల్ టు హెల్ప్ మేక్ దట్ కనెక్షన్ ఆర్ వీ హ్యావ్ గివెన్ సమ్ లెట్స్ సే a mentorship or advice saying ఇట్లా చేయొద్దు, థింక్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఇట్ దిస్ వే, ఆర్ మీరు చేస్తుంది బాగానే ఉంది కానీ దాన్ని కొంచెం మోడిఫై చేస్తే యూ విల్ బీ సక్సెస్ఫుల్, ఆర్ వీ బీన్ ఏబుల్ టు హెల్ప్ ద స్టార్ట్అప్ గో అవుట్ అండ్ రేజ్ క్యాపిటల్. దట్ గివ్స్ మీ సాటిస్ఫాక్షన్ దట్ యూ మేడ్ సమ్ డిఫరెన్స్, రైట్? సో వీఆర్ నాట్ రన్నింగ్ ద స్టార్ట్అప్, అది స్టార్ట్అప్ ఫౌండర్ రన్ చేస్తున్నాడు. బట్ మా రోల్ ఏంటి? వాడికి సపోర్ట్ చేయాలి. వాడికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది, వాడి ప్రోగ్రామ్తో వాడి థాట్ ప్రాసెస్ కొంచెం రిఫైన్ అయింది. ఈజ్ నౌ ఫిగర్డ్ అవుట్ ఓకే వాళ్ళు GTM ఎట్లా చేయాలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆర్ హౌ టు గెట్ టు ప్రోడక్ట్ మార్కెట్ ఫిట్ ఫాస్టర్, రైట్? ఆర్ హౌ టు రేజ్ మనీ, రైట్? ఆర్ వాడికి యాజ్ I said customers help in getting customers or prospects or raising capital. Those are things which give me more satisfaction. Can you say one story? Exact this specific story surprised and you were so satisfied with the... I can give you several. I don't want to take names of a startup. Okay. I'll tell you why, because it is unfair. No, just one moment. If I pick up one startup, there are so many startups Who feel bad? who I know are equally important. I don't want to single out, but so many startups. And I think the most gratifying moment is when they come and tell you, sir, thanks to the support we got from T-Hub, right? Yes. We've been able to get this customer, or we've been able to close our funding round, or you helped us get for example, in some cases, business founder undevadu, CTO ledu, we were able to help them find somebody, right? Or they needed help with some mentor, or they needed help to expand outside. So I can write a book on this, Sunny. Which is the annoying moment or very maybe bad experience, because it cannot be always good, right? So somebody keep on mimmalni disturb chese vallu chaala mandi untaru. No, I don't see. My point is this, that janalu keep reaching out, asking for things, type of thing. Sometimes you have to remember one thing. What is it that we can do? We can help facilitate, we can do a few things. Some things may challenge, for example. Definitely. Right? May not be necessarily in our control. But I'll tell you something. This I have learned for a very long time. Sometimes just being around, okay? For example, suppose you are going through a difficult situation at a different level, not business, personal level. Just being able to go and talk to somebody, either, for example,
your parents or your friend or somebody in your family Yes. makes a hell of a difference. So just being able to be that person or entity which can act as a sounding board, okay, type of thing. So in terms of getting annoyed with somebody asking something, I don't think I ever got annoyed by anybody asking anything, Okay. because our job is to serve, right? Okay. So when you come with that mentality, all you have to do is, sometimes there are things you can't do. So for example, some startup will come and say, sir, meeku this VC koncham connect cheyandi. Now you know the VC, for Yeah. example, and you know that the startup is not ready for being talking to that VC, because startup is either working in an area which is not of interest to that VC, or startup is right now at a very early stage. What a VC looks for some scale, some maturity before he'll invest. Appudu you have to tell them, Yeah. saying, see, you are too early, and better to go when you are more ready than now. Because ఇప్పుడు ఒకసారి suppose first time impression is not positive, he may not entertain you Second time. second time, right? So appudu you have to tell them, type of thing. So those many moments I've had. Did you ever see like ఇది అవ్వదు అనుకున్న స్టార్ట్అప్ it did exponentially well, like కొన్నిసార్లు అవుతుంది, అవుతుందా సార్? అవుతుంది. ఎందుకంటే sometimes lots of things can happen. Mana reading may be wrong. We are also human, right? So sometimes we also make mistakes. Or sometimes so customer sees something which you have not seen, or an investor sees something which you have not seen, right? Or the team lo kuda konni their thought process, their way of going to market, for example, ఈ ఐడియా నుంచి పివట్ అయ్యి వేరే ఐడియా చేస్తున్నారు. సో yeah, I mean, see, it is not an exact science. Definitely. And then sometimes founder may not pitch it well. Maybe he Correct. got a good idea. Good idea. That is also A lot of possible. things. Yes, sir. Yeah. And then, sir, next question. Sir, what I felt is like when you know the method, ఎంత పెద్ద ప్రాబ్లమ్ అయినా ఈజీ సార్. when you don't know the method, even small problem is a bigger issue. So అప్పుడు నాకు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సార్, from idea to IPO, if people know the method, it is easy to understand the business and then scale it. So I want you to explain from idea to IPO సింపుల్గా సార్, వెరీ సింపుల్గా అందరికి అర్థమయ్యేలాగా. So it's a long journey. ఫస్ట్ రైట్, Yeah. అది మనం ఊహ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది, 1 year అవుతుంది, 2 years, ఇట్ టేక్ ఎ లాంగ్ టైం. Yeah. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు కొత్తగా ఐపీఓస్ వస్తున్నాయి, పైన్ ల్యాబ్స్ వస్తుంది, గ్రో వస్తుంది, అందరూ 10 years ప్లస్ అయింది, రైట్? సో సి ఐపీఓ ఇస్ ఆల్సో వన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద జర్నీ. ఇట్ ఈస్ నాట్ ద ఫైనల్ డెస్టినేషన్, Yes, definitely. Right? I agree. one. And not every company will IPO, Hmm. okay? And not every IPO will be successful. That also you must know, right? It is a good thing to aim for. Hmm. ఐపీఓలో ఏమవుతుందంటే మీకు పబ్లిక్ విండికేషన్ వస్తుంది. ఇప్పుడు యూ కెన్ గెట్ మనీ ఫ్రమ్ ప్రైవేట్ ఇన్వెస్టర్స్ అండ్ ఆల్ దట్, బట్ వెన్ యూ గో పబ్లిక్ there is larger shareholding and you have more responsibility. It is one more measure of validation, type of. So now coming back to thing, see, first is these 4 or 5 questions you should be asking yourself all the time. First, మన ఐడియా ఏంటి, ఎందుకు ఈ ఐడియాని పర్సీవ్ చేస్తున్నాను, బేసిక్లీ ఏం మెరిట్ ఉంది, ఎంత డిఫరెంట్గా ఉంది దాంట్లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు కోవర్కింగ్ చేస్తాము, కోవర్కింగ్లో ఇప్పుడు ఆఫీస్ ఉంది, ఐస్ప్రౌట్ ఉంది, వేరే వాళ్ళు ఉన్నారు, స్ప్రింగ్ బోర్డ్, 91 అందరూ ఉన్నారు. వాట్ విల్ వీ డూ విచ్ ఇస్ డిఫరెంట్, రైట్? మార్కెట్ ఎంత ఉంది, కొన్ని ఏరియాస్లో బిగ్ మార్కెట్ ఉంటే మల్టిపుల్ ప్లేయర్స్ కెన్ ఎగ్జిస్ట్, ఓకే? ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ టు బీ ఓన్లీ 1 or 2 people type of thing. Second is ఐడియాలో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెంట్ అబౌట్ ద ఐడియా. ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, మనం ఏం చేస్తున్నాం, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్, టైప్ ఆఫ్ థింగ్. సో ఫస్ట్ ఈజ్ ఐడియా, సెకండ్ ఈజ్ టీమ్. సో ఇప్పుడు మీరు ఒక సోల్ ఫౌండరా, లేకపోతే వేరే వాళ్ళు సోల్ ఫౌండర్ ఉండొచ్చు, బట్ యూ హ్యావ్ అ గుడ్ టీమ్ అరౌండ్ యూ, ఓకే? బికాస్ బిల్డింగ్ అ లార్జ్ బిజినెస్ రిక్వైర్స్ అ టీమ్. ఇట్స్ వెరీ హార్డ్. ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ గ్రేట్ ఫౌండర్స్, పెయింటింగ్లో ఉండేవాళ్ళు, బట్ దే విల్ ఆల్సో టెల్ యూ వితౌట్ ద టీమ్ దే కుడ్ నాట్ హ్యావ్ డన్ ఎవ్రీథింగ్. ఫౌండర్ కెనాట్ డూ ఎవ్రీథింగ్, రైట్? సో ఇప్పుడు వెన్ యూర్ ట్రైంగ్ టు బిల్డ్ అ బిజినెస్, దెర్ ఇస్ టెక్నాలజీ, దెర్ ఇస్
project management, there is product management, there is finance, there is sales, there is HR, there's so many aspects. Yes. So do you have a good team, right? And like you said, ఆ హంగర్ ఉందా, ఆ ప్యాషన్ ఉందా, ఎందుకు చేస్తున్నారు, ఎందుకు వీళ్ళకి లాంగ్ టర్మ్ వి సి ఐ యూస్ దిస్ అనాలజీ క్వైట్ అ లాట్. ఇప్పుడు సందీప్, హౌ లాంగ్ ఇస్ అ మ్యారథాన్? 42 kilometers. 42 kilometers, yeah. How long is a 100-meter sprint? 100 meters. So trying to run a 42-kilometer marathon, you cannot run at the speed of 100 meters. You can't do it in 10 seconds. It takes even the best fellows, it takes 2 hours. Yeah. But there are times when they'll run very fast during those 2 hours. And other times they'll run normally. So that ability to do that, to run sustainably, to run at a reasonable pace is important, right? So team important. Second, మీ టెక్ ఏముంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూఆర్ బిల్డింగ్ అ టెక్ బిజినెస్, దాంట్లో టెక్ ఏముంది, అండ్ ఇప్పుడు టెక్లో చాలా కాంపిటీషన్ ఉండొచ్చు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు సపోజ్ యూ సే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కంపీట్ విత్ గూగుల్ ఆర్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఆర్ అమెజాన్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ వై వుడ్, ఇప్పుడు దేర్ ఆల్ లెట్స్ సే మార్కెట్ లీడర్స్ ఇన్ సమ్ థింగ్స్, రైట్? అండ్ మేబీ అన్లెస్ యువర్ ఐడియా ఇస్ వెరీ డిఫరెంట్, వెరీ సుపీరియర్, రైట్, you have to overcome so many things. They have power, they have network power అంటే ఇప్పుడు మీరు లెట్స్ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, వెరీ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. మీ కఫేలో మీరు డైలీ ఎన్ని కప్స్ కాఫీ అమ్ముతారండి? So we serve up to 70-80 cups. Now you tell me, is it easy to convince somebody who's used to having cappuccino to say okay, go and drink latte? No, he is very choosy with Choosy, choice. Yeah. Same thing Definitely. applies in getting even though you can say my latte is better than my cappuccino, consumer says I want cappuccino. Same way, Definitely. right? So what I'm trying to say is switching costs are grossly underestimated by many people. So first is team, second tech, Third differentiator. third the competitive differentiator and all that. How you can reimagine certain workflows, how you can improve operational productivity, right? Can you come up with different business models, etc. All that is now going to be possible through AI. Okay, that is one. Second is as consumers, మీరు already చెప్పారు, so lot of information. For example, ఇప్పుడు మీరు ఒక presentation తయారు చేస్తున్నారు, today you just have to give some bullet points and that will create a thing, right? And this whole AGI where Future. basically మోడల్ ఉంది, ఆ మోడల్ ఒక సర్టన్ డేటా ఉంది, ఆ మోడల్ వాడుతూ ఉంటే ఆ మోడల్ ట్రైన్ అవి బెటర్ రెస్పాన్సెస్ ఇస్తుంది. దట్ బేసిక్ స్టఫ్ విచ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. సో డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ హ్యావ్ అన్ ఇంపాక్ట్. విల్ ఇట్ రీప్లేస్ హ్యూమన్స్? ఐ డోంట్ థింక్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ yes. I'll tell you why. Because there are certain things, right, which only humans are capable of. Okay. The common sense and market relatability, market problems, and then all that. Exactly. That's why I'm saying judgment, Yeah, definitely. ability to link dots. Okay, certain things it will do well. Okay. So for example, నేను ఒక 10 బుల్లెట్ పాయింట్స్ ఇచ్చాను అండ్ సే ఓకే దీన్ని ఒక ప్రజెంటేషన్ చేయి, అది చేస్తుంది. ఆ 10 బుల్లెట్ పాయింట్స్ నేను ఇచ్చిన, అది చేస్తుంది, రైట్? ఆర్ యూ సే ఓకే ఐఎమ్ డూయింగ్ వన్ సెషన్ ఆన్ సంథింగ్, యూ క్రియేట్ వన్ పార్, అది చేస్తుంది. బట్ దట్ ఎగ్జాంపుల్స్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు నన్ను క్వశ్చన్ అడిగినారు, for example, what gives you the most happiness? Okay, the answer may have been very different to what you imagine. So you may have thought, I'll say, okay, maku award ochindi, idu ochindi, recognition ochindi. But I'm saying no. For me, the biggest satisfaction is seeing a startup being successful. That may not be the answer you may get from an AI. Yeah. అట్లనే చాలా డేంజరస్ కూడా అంటున్నారు కదా, బికాస్ నవ్ ఇఫ్ యూ సీ చాలా మంది దే స్టాప్ యూజింగ్ దేర్ బ్రెయిన్స్. ఇప్పుడు టు బి ఫ్రాంక్ సార్, నాకు కూడా ఏఐ వచ్చినాక అంతకుముందు నేను థింక్ చేసి వాట్సాప్ మెసేజ్ చేస్తుండే, బట్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా, ఇట్ హ్యాస్ టు బి బెటర్ అనేసి ఐ స్టాప్ థింకింగ్. వాట్ ఐ డూ, ఐ గివ్ ద కాంటెక్స్ట్ టు ఏఐ. సే ChatGPT ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హ్యావ్ టు రైట్ అ మెసేజ్ కన్విన్సింగ్లీ టు దిస్ ఈజ్ మై కాంటెక్స్ట్, అది ఇచ్చేసి పెడుతుంటే, సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది సార్, స్లోగా నా థింకింగ్ ఎబిలిటీస్ తగ్గిపోతున్నాయి. ఐ రియలైజ్డ్ ఇట్ సార్, ఇట్ హ్యాపెండ్ విత్ మీ. ఇట్స్ నాట్ లైక్ బయట వాళ్ళ స్టోరీ చెప్పట్లేదు.
బయట కొన్ని స్టోరీస్ కూడా వచ్చింది ఏంటంటే, ఇఫ్ యూ సీ ఒకప్పుడు అటెన్షన్ రేషియో ఎంత ఉండే సార్ హ్యూమన్స్కి, మెల్లిగా అటెన్షన్ రేషియో తగ్గుకుంటూ వస్తుంది, దాని తర్వాత మెమరీ తగ్గుకుంటూ వస్తుంది. దట్ ఇప్పుడు ఈస్ నాట్ ఓన్లీ టు డూ విత్ ఏఐస్ అండి. మన సోషల్ మీడియా ఎప్పుడు ఈ ఫోన్లు చూస్తూనే ఉంటాం మనం, రైట్? ఎర్లియర్ వెన్ యూ డింట్ హ్యావ్ అ ఫోన్, ఇఫ్ యూ ఆర్ రీడింగ్ సంథింగ్ యూ జస్ట్ కెప్ట్ రీడింగ్. ఎస్ ఎస్ నౌ సడన్లీ ఒక వాట్సాప్లో ఒక నోటిఫికేషన్ వస్తుంది, సడన్లీ యూ రైట్? సో దట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ డ్యూ టు ఏఐ, ఇట్ ఈస్ సార్ పీపుల్ స్టాప్ థింకింగ్ ఆర్ ప్రాసెసింగ్ ఫ్రమ్ దేర్ ఓన్ బ్రెయిన్స్ కొంతవరకు. సో అది ఆగిపోతుందట. అండ్ బికాస్ దే వర్ డిపెండెంట్, బికాస్ దెర్ ఇస్ అ టెక్ విచ్ కెన్ అనలైజ్ యువర్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ కదా. సో కొంతవరకు స్లోగా ఇట్ ఈస్ డ్రాపింగ్ డౌన్ అంటుండే. కరెక్ట్. And then once Neuralink gets in, somebody wants to put a chip to your head. So then entire game is going to change. ఇప్పుడు కామెట్ ఉంది, కామెట్ అనుకుంటా, there is a website, there is an app from అదేంటంటే పర్ప్లెక్సిటీ, అదేంటి మన వెబ్ బ్రౌజింగ్ అసిస్టెంట్ అంతా ఇప్పుడు దాని క్రెడిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి, ఇట్ నో వాట్ మన బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ కానీ మన హిస్టరీ కానీ బ్రౌజర్స్ జీమెయిల్స్ అన్నిటికీ యాక్సెస్ ఉంది. ఇట్ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ సార్ వన్ డే ఇఫ్ సంథింగ్ ఈస్ గోయింగ్. No, so see, people talked about ethical guardrails, privacy, trust, so those are all issues which are getting debated, right? And somebody will come up and say, what if the AI agent turns rogue? That's something. And somebody programs the AI agent. ఇప్పుడు ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ ఉందనుకోండి, సో ఇప్పుడు నేను ఒక ఏజెంట్ రన్ చేస్తున్నాను, సో ఆ ఏజెంట్ ఇస్ డిజైన్ టు రెస్పాండ్ ఇన్ అ సర్టన్ వే, but I can change the prompt and I can make it do something. So see, these are things which are evolving. Okay, ఇప్పుడు I'll give you some examples. Automobiles ఎన్ని ఏళ్ళుగా ఉన్నాయండి? 125 years, more than 125 years. So when first automobiles came, people said this is bad. Okay, ఇప్పుడు దాని ముందు ఏంటి, గుర్రాలు, whatever, right? That thing disappeared, right? Or you go back even further, before printing press came, how would people this thing cheto rasevallu, right? Or you take textiles lo mundu cheto chesevaru, tarvata melliga mechanization and all happened. So over a period of time we will adjust, we will adapt, right? Again, going back to what the first question you asked, yes we are human because we know how to adapt, how to live with changes, right? We know how to deal with abundance. Hopefully we'll also learn how to deal with scarcity. Got it. So next exciting question, sir. What if you get a chance to get back to your 20s? Magic answer. మీరు ఇప్పుడు 20 years అయినారు మళ్ళీ ఈ జనరేషన్ జెన్జీలో, you are a Gen Z now. How would you plan your career or life? Now you're 20 years old, you're a Z. No, so I think first of all, at some level, things change. Right? Yeah. For me to go back to being, let's say, 25 years old means I have to go back some 37 years. So things change, right? There were certain things which were good about those times. For example, we didn't have social media distraction. So one of the things which I benefited from is I used to read a lot, right? Because we didn't have social media. Television just started when we were growing up, type of thing. So we could do this thing, right? And today lot of friendships which people have are virtual. Oh no. Right? Ante WhatsApp lo maatladutuntam, physically manam we don't meet, we don't talk, because we are all busy with our lives, fast paced. So those are things which were positive then. ఇప్పుడు ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. ద వరల్డ్ ఇస్ వన్ మార్కెట్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ గ్రేట్ ఐడియా, యూ డోంట్ హ్యావ్ టు బి లిమిటెడ్ ఓన్లీ టు లెట్స్ సే టు మాదాపూర్, కొండాపూర్, హైదరాబాద్ ఆర్ సమ్వేర్. యూ కెన్ బి దేర్ ఆల్ ఆఫ్ దట్. సో దేర్ ఆర్ ఆపర్చునిటీస్. ఆల్సో ఇట్ ఆల్సో బ్రింగ్స్ కాంపిటీషన్ in sense. So I think there this thing, right? But if you to ask me, how would you plan your future if you are a 20 years kid now? No, so I would say put it this way. I think some things have changed, right? What has changed? Some things have changed, some things have remained same. Okay. So what has changed? So pace has changed. Things happen much faster. So you have to be more nimble, you have to be more agile, you have to be more up to date.
You have to embrace technology, right? Etc. అవును. Right? So those are things which have changed fast. So Miru, for example, my favorite analogy is when I was growing up, I learned some programming languages. Basic, COBOL, Fortran, Pascal, C, uh, and all that. I learned. ఇప్పుడు దాంట్లో the only language people use by and large is C, and to some extent some people, I mean some mainframes and all still use COBOL. The other languages nobody uses. So what does that tell you? Tells you that be adaptable, learn new things, open, be prepared that cycle times have reduced considerably, right? ఇప్పుడు those days I'm talking of, let's say when I was 25 years old, you got in, చాలా మందికి you got in, and almost concept of lifetime employment. ఇక్కడ ఒక కంపెనీలో చేరి అట్లా 25 years చేరితే 35 ఏళ్ళు పనిచేసి 60 yearsకి ఇప్పుడు పీపుల్ చేంజ్, టెక్నాలజీస్ చేంజ్, nature of jobs change. So be prepared to be flexible, adaptable, and have a learning mindset. Okay. Right? Most important thing is, what, like somebody, what got you here will not get you to the next thing. Okay? ఇప్పుడు మనకు కొన్ని skills ఉన్నాయి. Some skills will be required, and I'll talk about those skills type of thing. But there are some things which will stay, right? What are those? Be genuine. Be a genuine person. Don't be fake. Important, right? Definitely, yes, Second is, I believe in a few things. Be honest. Be, people, when you give word to somebody, ఆలోచించి చెప్పండి. Don't simply, Just say give the something words, loose, whatever. So integrity, courage, humility, honesty, these are values which will remain constant. And also, of course, hustle, right? So when 25 years ago also, I mean whatever, 35 years also one had to hustle, now also one must hustle. Okay. So be hungry. Something you regret, sir? No regrets No regrets in life. Somebody told me once, very simple statement. మనం డ్రైవ్ చేస్తున్నాం కార్, సో అకేజనల్లీ రియర్ వ్యూ మిర్రర్లో చూడాలి మనం, అకేజనల్లీ, రైట్? సపోజ్ యూఆర్ టర్నింగ్, సో యూ వాంట్ టు సీ వెనక బండి వస్తుంది, అంతే కదా? బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్? You should look front and then drive. అంతే కదా? So, sir, I heard somewhere ఒక quotation, sir, fools can build the businesses, not the smart people. ఎందుకంటే స్మార్ట్ పీపుల్ ఎండ్ అప్ డిస్కసింగ్, అంటే వాడు ఏం ఆలోచిస్తారు, ప్రాఫిటబుల్ అవుతుందా కాదా ఇదంతా ఆలోచిస్తుంటే ద డే వన్ ఐడియా ఈజ్ నెవర్ ఫిట్ ఇన్ టు ద నంబర్స్. బట్ సంబడి ఫూల్, హీ జస్ట్ వాంట్ టు డూ ఇట్ అండ్ దెన్ జంప్ ఇన్. So what do you take No, on so it? first of all, Because most of them, so first of all, you see they see, when you start something new, there are things which you know, there are things which you don't know. No, ఇప్పుడు అందే అంటున్నాను కదా, if there's a perfect playbook, మనకు like ఇప్పుడు I'll give you an example, extreme example. ఆస్ట్రాలజీ కొంతమంది బిలీవ్ చేస్తారు, రైట్? ఆస్ట్రాలజీ కూడా వాళ్ళు దే కెనాట్ ప్రెడిక్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ, రైట్? అవును. Some things they'll predict which may come, some things may not come for a lot of reasons. Yes. So same thing here, different sort of way. But at some point, అది ఎక్కువ అనాలిసిస్ చేస్తే పారాలిసిస్ అయిపోతుంది, రైట్? సో యూ షుడ్ జంప్ ఇన్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్, బట్ డూ యువర్ హోంవర్క్. ఇది ఇట్స్ లైక్ దిస్, రైట్? ఇప్పుడు స్విమ్మింగ్, సేమ్ అనాలజీ. ఇప్పుడు స్విమ్మింగ్ మనం పూల్లో చేయొచ్చు, దెన్ సడన్లీ పోయి ఒక నదిలో చేయాలా, దెన్ గోయింగ్ అండ్ స్విమ్మింగ్ ఇన్ ఓషన్ ఇస్ డిఫరెంట్. Yes. If you are good at swimming in a pool, does not necessarily make you good at going and swimming in the big ocean. Definitely. So you have to be prepared, right? So knowing what you are getting into is important. And preparing for it. I'll give you one more example. ఇప్పుడు ఎవరెస్ట్ ఉందనుకోండి. So everyone has an ambition saying, I want to climb Everest. But if you talk to anybody who has climbed, there is years and years of preparation. Yes. So they start with saying, I want to climb.
Okay, but straight away they won't say, I want to climb 28,000 feet, whatever that height of Everest. కొంచెం మెల్లిగా గెట్ యూస్ టు ఇట్, ప్రిపేర్. సో ఇఫ్ యూ కాంట్, ఇది అంటారే ఇప్పుడు మన వుడ్ కటర్ ఉన్నాడు అనుకోండి, హీ హెస్ టు చాప్ అ ట్రీ. సో ఫస్ట్ వాట్ డస్ హీ డూ? He has to make sure that the axe is sharp. Yeah. So he has to prepare and make sure that the axe is sharp before he starts cutting the tree. Right? If the axe is not sharp, we know what the results will be. Right? Yeah. So prepare. So there's nothing wrong. But don't over prepare and don't over analyze type of thing. Okay. Sometimes you take advice, you do research, you talk to people, do all of that stuff. But then you have to go in sometimes with gut feel. అంటే సార్ ఐఎమ్ గెటింగ్ మై పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంటూ ఇట్ సార్. ఇప్పుడు అంటే బికాజ్ సమ్ టైమ్స్ ఇదంతా ఇప్పుడు ఇంత మంచిగా నడుస్తుంటే సార్, ఒక్కొక్కసారి సమ్ టైమ్స్ ఐ ఫీల్ లైక్ సర్ప్రైజ్డ్ కానీ ఓవర్వెల్మ్డ్ కానీ సడన్గా గిల్ట్ కానీ ఒక మిక్స్డ్ ఎమోషన్స్ వస్తాయి సార్. ఇంపోస్టర్ సిండ్రోమ్ అంటారు దాన్ని. అది సో జస్ట్ ఎందుకు చెప్పాలి సార్, నాకు సడన్గా అనిపిస్తుంటే వై హ్యావ్ టు గో త్రూ దిస్ వే, ఈ దాంట్లో పోతుంటే బిల్డింగ్ ఎందుకు స్పాట్ చేయాలి, నాకు ఎందుకు ఈ ఆలోచన రావాలి. నేను చాలాసార్లు బిల్డింగ్స్ మన పక్కన టూలెట్ పెడుతుంటే అన్నీ మనం చూడం కదా సార్. సర్ప్రైజ్ వై హ్యావ్ టు స్పాట్ దిస్ బిల్డింగ్, వై సంబడి ఎంకరేజ్డ్ మీ టు పుట్ ఆల్ దిస్. ఈ ఆలోచన 1 year ముందు నాకు రాకపోయి ఉంటే ఐ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ అ డిఫరెన్స్ అంది. ఫ్రమ్ ఇది నాకు రియలైజ్ అయినప్పటికీ నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఐ బికెమ్ మోర్ కాన్షియస్ టువర్డ్ మై సర్కమ్స్టాన్సెస్. నీ చుట్టూ ఎన్ని ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి చూస్తుండాలి ఎప్పుడు. యూ షుడ్ ఓపెన్ యువర్ ఐస్, ఓపెన్ యువర్ బ్రెయిన్ అండ్ లిసన్, అండర్స్టాండ్, అనలైజ్ ద ఎన్వైర్న్మెంట్ అనేది నాకు అర్థమైంది సార్. కానీ టు కిక్ స్టార్ట్ దాట్ ఇట్ వాస్ వెరీ వాట్ ఈస్ దిస్ ఎమోషనలీ డ్రివెన్ డిసిషన్ చేయాలి అన్న ఒక ఇది ఉండే తప్ప. బట్ యాజ్ యూ సెడ్ అది స్విమ్మింగ్ పూల్. When I have to swim ocean, I came over. I'm meeting like people like you, learning epic myself, like to swimming the ocean. Then, but again, day one, it was all the dare, gut decision, sir. చాలా మంది చెప్పారు ఈ రోడ్లో నీ కోవర్కింగ్ స్పేస్ ఎవరు తీసుకుంటారు అని. నాకు ఫస్ట్ ఇనిషియల్ కస్టమర్స్ రాకుండే. వాట్ డిడ్ ఐ డూ? ఐ డిడ్ అ ఫౌండర్స్ ఈవెంట్. ఫౌండర్స్ వచ్చిండ్రు, దే లైక్ దిస్ అంబియన్స్ ఎన్వైర్న్మెంట్. ఇది బయట మార్కెటింగ్ లేకపోతే బయట ప్లాట్ఫామ్స్లో పెడితే ఫిల్ అవ్వలేదు సార్. అది ఐ గాట్ సోర్సెస్ ఫ్రమ్ వేర్ ఐ కెన్ గెట్ ద పీపుల్. ఐ డిడ్ దోస్ ఈవెంట్స్ అండ్ ఐ వెంట్ దర్ అండ్ ఐ పుట్ మై దిస్ థింగ్ సార్. కానీ డే వన్ టెక్నికల్గా పక్కన చాలా టూలెట్స్ ఉండే ఏవి పోవు. సో ఐ ఫెల్ట్ ఇట్స్ యాజ్ ఐ సెడ్ ఇట్స్ బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ డే టు టేక్ ద డిసిషన్ అండ్ దెన్ ఎగ్జిక్యూట్ విత్ రైట్ వే అనిపించింది. అట్లా అనిపించింది సార్. సో టు బీ సక్సెస్ఫుల్ స్ట్రాటజీ కావాలా, ఎగ్జిక్యూషన్ కావాలా, రైట్? ఉత్తి స్ట్రాటజీ వితౌట్ ఎగ్జిక్యూషన్ మీన్స్ యూ వోంట్ బీ సక్సెస్ఫుల్, ఆర్ జస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ వితౌట్ స్ట్రాటజీ ఆల్సో మీన్స్ యూ వోంట్ బీ సక్సెస్ఫుల్. సో ఆ బ్యాలెన్స్ దట్ దేర్ ఇస్ నో, అన్ఫార్చునేట్లీ దీనికి ఏమో ఫార్ములా లేదు. ఇంత 50% స్ట్రాటజీ, 50% ఎగ్జిక్యూషన్ ఆర్ 40% స్ట్రాటజీ అట్లా ఉండదు. బట్ యూ హ్యావ్ టు ఫిగర్ అవుట్. Because every problem is a different problem. So every solution should be different. And sir, next na question వచ్చే సార్, హైదరాబాద్ని సిలికాన్ వ్యాలీ చేయాలి అంటే what 4-5 things we have to, అంటే కల్చర్, మైండ్ సెట్ అండ్ దెన్ మెథడ్స్ ఏమేమి చేయాలి సార్? లైక్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంపారిజన్స్ చేయకూడదు ఎప్పుడు. కొన్ని కంపారిజన్స్ చేయాలా, కొన్ని చేయకూడదు. ఇప్పుడు సిలికాన్ వ్యాలీ గురించి మనం మాట్లాడుతాం. సిలికాన్ వ్యాలీ ఈజ్ 65 years ఇన్ ద మేకింగ్. 1960s నుంచి స్టార్ట్ అయింది. హైదరాబాద్లో మనం ఉంది హైదరాబాద్, బట్ దిస్ హోల్ స్టార్ట్అప్ థింగ్ ఈజ్ లెస్ దెన్ 10 years old. 10 years, 10 whatever 11 years. And culture takes time to build. Okay? Culture takes time to build. So comparing and saying I don't want to be, why Silicon Valley? So why can't Hyderabad be Hyderabad? So not Silicon Valley in terms of, I'm referring to mindset, sir. Mindset is one thing. So mindset ante enti? What do you need? You need young people or people who say, okay, I have something where I can make a difference. I can go out and solve problems. I can build business. That is happening. See, these things, I'll give you an example. So bamboo తెలుసు కదా? You know how a bamboo grows? So అంత నాలెడ్జ్ లేదు. బ్యాంబూ ఫస్ట్ 5 years మెల్లిగా పెరుగుతుంది. ఓకే ది గ్రోత్ మెల్లిగా పెరుగుతుంది. దాని తర్వాత
It'll get the pace and and then it will shoot. shoot It will add 1 foot a month or what. Yeah. So, or you do something else, you take one more analogy. ఇప్పుడు మీరు ఎప్పుడైనా మీ ఫ్యామిలీలో ఎవరైనా వ్యవసాయం చేస్తారా? చేస్తారా? అగ్రికల్చర్ ఫ్యామిలీ. సో ఎట్లా చేస్తారు? ఫర్ ఎనీథింగ్ టు గ్రో మీకు ఏమేమి కావాలా? యూ నీడ్ సాయిల్, మట్టి కావాలా, మెన్యూర్ కావాలా, సన్లైట్ కావాలా, వాటర్ కావాలి, రిసోర్సెస్ అన్నీ కావాలా, రైట్? ఇప్పుడు సడన్లీ యూ డిసైడ్, ఓకే, ఫర్ దిస్ టు గ్రో ఫాస్ట్ ఐ పుట్ సో మచ్ వాటర్. ఏమవుతుంది? It'll die. Too much of water will kill the plant. And too much of sunlight, again same thing, right? Yeah. So everything happens at a certain pace. Like the bamboo example or this farming example. So annitki koch time padtundi. We can try to do few things to make it faster. Okay. But it will not suddenly avadu. సార్ ఎంటైర్ పాడ్కాస్ట్ లో నాకు ఒక అబ్జర్వేషన్ ఉంది సార్. నేను ఎట్లా అంటే ఐ వాజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఇంకా రెబెలియస్ ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది, సందీప్ హైదరాబాద్ ఎకో సిస్టమ్ ఇట్లా అవుతుంది అంటే లైక్ స్టార్ట్అప్ కావాలంటే దిస్ మెథడ్స్ ఇవన్నీ ఉండాలి. బికాజ్ యూనో యాజ్ యూ సెడ్ ఒక ఆన్సర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసి క్వశ్చన్ అడుగుతాం కదా సార్. యూఆర్ ఆల్వేస్ సర్ప్రైజింగ్ మీ బికాజ్ ఐ ఫీల్ నౌ ఇట్స్ మై అబ్జర్వేషన్. యూ టెల్ మీ సార్, you are so relaxed in answering things because I think you are at that place where you can spot ఏం జరుగుతుంది, ఎట్లా అవుతుంది, ఫ్యూచర్ ఏందనేసి. Is that made you more relaxed, sir? Because no, see, one advantage, or whatever you can call it, is when you, so I take an example, right? ఇప్పుడు generally people ఏం చేస్తారు, హైదరాబాద్ వర్సెస్ బెంగళూరు కంపారిజన్ చేస్తారు, రైట్? మీరు హైదరాబాద్ వర్సెస్ సిలికాన్ వ్యాలీ చేస్తున్నారు. నౌ హైదరాబాద్ వర్సెస్ బెంగళూరు యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, బికాస్ ఐ హావ్ లివ్డ్ ఇన్ బోత్ సిటీస్. ఐ హావ్ లివ్డ్ హాఫ్ మై లైఫ్ ఇన్ బెంగళూరు, హాఫ్ మై లైఫ్ ఇన్ హైదరాబాద్, సో ఐ కెన్ కంపేర్. బెంగళూరులో ఇప్పుడు ఫస్ట్ వేవ్ ఆఫ్ ఐటీ కంపెనీస్ 1980s స్టార్ట్ అయింది, ఇన్ఫోసిస్ అట్లా. ఇక్కడ కూడా కొన్ని స్టార్ట్ అయినాయి, మన ఇన్ఫోటెక్ విచ్ బికేమ్ సైంట్ అండ్ ఆల్. అండ్ దెన్ బెంగళూరులో అది ఆటోమేటిక్లీ కొంచెం మూవ్ ఫాస్టర్. సో ఎనీ ecosystem, for example startups, 1 or 2 events happen, okay? Like ఇప్పుడు బెంగళూరులో ఫ్లిప్కార్ట్ అయింది ఒకటి, రైట్? ఇన్ 8 years or 8 or 9 years, 2008 స్టార్ట్ అయింది, 2016-17 they got acquired by Walmart for some $16-18 billion, right? So first of all, big exit, lot of people made a lot of money, many of them went on to start other company. So atla it happens like that. So for everything, ఇప్పుడు I'll give you another example, different type of example. ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు మన ఫారెస్ట్లో ఫైర్ అవుతుంది, యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఎట్లా అవుతుంది? ఫస్ట్ చిన్న స్పార్క్, దెన్ it will take off. Same thing here. So we are seeing now first signs of companies are, raising money, companies are getting to IPO, Zaggle went to IPO, etc. So it will take time. The problem is sometimes we are not patient. We should, you see, if somebody has evolved faster than us, there is a variety of reasons why it has happened, for example in Bangalore compared to here. Some conditions you can replicate. There are some things which you can't, right? Yes. For example, ఇప్పుడు like మీరు అన్నారే in the beginning, hunger passion మీకు నేర్పించలేనండి. I can't teach you. It has to come from within you. Yes. Right? Beyond a point, I can teach you how to think about ideas. Yes. I can't give you ideas. I mean, I can give you some ideas. But if I can give you the ideas, the question you can ask is, అరే ఇంత పెద్ద ఐడియా ఉంటే మీరే చేసుకోవచ్చు కదా సార్, నాకెందుకు చెప్తున్నారు? అవును సార్, రైట్? సో I think it takes time. I think one of the things I keep telling people is comparisons are good, but comparisons have to be always context based. You cannot say what Silicon Valley or Israel or Boston did in 5, 6, 7 decades, we can do in 10 years. I'm not saying we should take 6, 7 decades. We may be able to do it faster, but to say that I will do what they've done in 60 years or 70 years in 10 years, adi. But other countries could do it, sir. China did it, and then Singapore did it. See, China also, China has done this over a period of time. It didn't happen suddenly. But they opened up their economy
in the 80s. It has taken 40 years to do this. We had some constraints, right? We opened up later. Then there are other differences between us and them. Their culture is much more homogeneous. We are much more, in the languages, different way of thinking, democracy, a lot of things are there. Yes, right? yes, yes. So somewhere it is, two things. Can we do better? The answer is yes. We should not take excuses saying because we are this, we are slow. Adigadu. We can do things faster. Some obvious bottlenecks we can remove. We can do things faster. But trying to say వాళ్ళు 10 ఏళ్ళు చేసినాము మనం 2 ఏళ్ళు చేయాలా, that is not practical. చేయకుండా ఏమైంది, యూ హ్యావ్ అంతే కదా సార్, విల్ గో స్లో బట్ ఇట్స్ ఓకే. No, it is okay. I'm saying, things are like I gave those analogies, a bamboo analogy or the farming analogy. Sometimes things take time. ఓకే. What we can do is, if there are obvious things which we can do to fix, that we should do. ఓకే. సో అయితే సార్ ఇప్పుడు మీరు you have one cafe. Tomorrow you say I want to set up 100 in 1 month. అవుతుందా? అవ్వదు. Then అంటే సార్ నేను అనుకున్న మైండ్ సెట్ గ్రో చేయాలి అంటే లైక్ నాకు అనిపించింది సార్, కరెక్ట్ మీ. సో నాకు అనిపించింది ఇవన్నీ ఫస్ట్ మారాలంటే మైండ్ సెట్ని ట్యూన్ చేయాలి సార్. మైండ్ సెట్ అనేది ఎట్లా అంటే ప్రతిసారి ఆర్గానిక్ అవ్వదు సార్. ఎందుకంటే నాకు అనిపించింది మన సొసైటీలో వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఫియర్స్. ఎందుకంటే ఐఎమ్ విత్ గ్రౌండ్, ఐఎమ్ ఆన్ గ్రౌండ్. భయం ఎక్కువ ఒక స్టెప్ తీసుకోవాలంటే. సెకండ్, బ్రెయిన్ చాలా కన్జర్వేటివ్, చాలా ఈ మైండ్ సెట్లోకి వెళ్ళి ఉంది సార్. ఇవన్నీ ఓవర్కమ్ కావాలంటే somebody has to tune it, a turn, give that turn ఏదో ఒక దగ్గర జరగాలి సార్. అది చెప్పాను కదా, రోల్ మోడల్స్. ఇప్పుడు దీంట్లో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ టేక్ అట్లీస్ట్ 2 or 3 of the people there, some 2 college dropouts దాంట్లో. అవును. Then one person who was a middle class person who went on to build a large software company. One person used to work in Eden, in Yemen, money, right? అందరు చేసినారు కదా, they did because they had whatever. So some entrepreneur have to drive. It will happen. The further It's just a question of time. And then, for example, 2 years ago, if somebody had said, Sandeep, you are an architect, ఏంటి co-working, co-living, ఈ cafe ఏంటి అంటే, you would have said, hey, co-working ఏంటి, co-living ఏంటి, what is all this? I'll just do what I'm doing. You decide to do this, right? So it just takes, things happen. That's why I want to build ecosystem, sir. I felt there should be some place where, not for marketing definitely, what I'm saying is, so somewhere somebody should take a step to build a ecosystem for everybody, where ఇప్పుడు ఒకడికి ఒక ఆస్పిరేషన్ ఉంది సార్, వాడికి అక్కడికి వచ్చినాక we should incubate him in a right way, and we need things to be very street smart. నాట్ అంటే ఎందుకంటే మేబీ అందరు ఆర్గనైజ్డ్ ఉండడానికి ఇంకా ప్రిపేర్ కాలేదు సార్ ఇండియన్ సొసైటీ. నాకు అనిపించింది ఇట్ హ్యాస్ టు బి వెరీ స్ట్రీట్ మార్ట్ టు గెట్ ద స్ట్రీట్ హియర్. ఇఫ్ యు ఆర్ వెరీ వెరీ ఆర్గనైజ్డ్ ఆల్సో, ఇట్ ఫీల్ వెరీ అన్రిలేటబుల్ టు లాట్ ఆఫ్ పీపుల్. నాకు అది అనిపించింది సార్. అది దట్స్ వాట్ ఐ వాంట్ బిల్డ్ దిస్ ఈకో సిస్టమ్. అది సో మూవింగ్ ఫార్వర్డ్, లాస్ట్ క్వశ్చన్, దిస్ ఈస్ వెరీ పర్సనల్. ఐ వాంట్ యూ టు ప్లీజ్ గివ్ మీ లైక్ వాట్ ఎవర్ యూ ఫీల్ లైక్, బీ ఓపెన్ సార్. అది లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, what is life for you? Because you've seen a lot of startups grow, die, and then people grow, people die, and then a lot of situations you must have met with a lot of like government top level executives gani, politicians gani, ivanni chusam kada sir life la. What is life for you and what is death? Life for you is living it with some purpose, trying to do good, trying to make a difference, trying to ensure whatever you do to the best of your ability, right? And as somebody once said, no, never die wondering. So whatever you do, try and do your best, right? See, results sometimes not in our hands, may not necessarily be in our hands. So many other factors may decide, but try to be the best that you can be. That's one very simple thing for me. Death, I guess, first of all, one has not experienced it. I mean, personally, obviously, I've seen death and all that. But that's the cycle of life. Cycle of life, right? So none of us, at this point at least, you can ever become what you call immortal, right?
So as long as you are here on earth, just do what you can and do it to the best of your ability, and do it with integrity, honesty, those things which I talked about. Try and be the best that you can be. Ante. So thank you, sir. Thanks for the time. Thank you. No controversy. కాంట్రవర్సీ లేదు కదా సార్, కాంట్రవర్సీ ఏది రాలేదు.